Starting with the passports, ito yung mga passports namin, pati yung printed receipt and travel tax from Tiaza. Ito naman yung reading glasses ko, nandyan din yung aking mga inhalers at yung aking perfumes. Tapos ito namang dalawang travel size moisturizer na ito, pati yung face masks. Ito yung napili ko sa Korea, which reminds me kailangan ko siyang isama sa aking mini toiletry kit na nilalagay ko sa aking carry-on luggage para makapag-freshen up naman tayo sa airport. So yun nga, I have my inhalers and then yung dalawa kong perfume. Yung isa dyan is a decant ng YSL perfume ko, tapos isang bottle ng Zara. And then I also have my jewelry, tapos yung lipstick at saka lip balm from Dior. Yung red niyan yung aking makeup kit. Nagdadala rin nga pala ako ng mini pouch na may tig-isang piraso ng medicines at hindi ko dapat makalimutan itong Gaviscon. Very important yan dahil lagi nangangasim yung aking sikmura. And meron kasi akong acid reflux and GERD. Tapos sa wallet naman, hindi na ako nagdadala ka ng malaking wallet. Ito na lang card holder yung dinadala ko. Ito, galawang tita talaga to. Ito yung nilalagyan ng bag, yung sinasabitan ng bag pag kumakain kayo sa restaurant. Ever since nakuha ko yan, palagi ko nang bitbit yan. Ito, nakita nyo na to sa Korea vlog ko. Ito yung aking AirPods Pro. At ito naman yung aking Apple na charger. And then, eto yung mga susi sa bahay. Ang dami-dami niya, tsaka mabigat. So, malamang i-check-in ko yan. Tapos, yun naman yung susi sa office ko. This one naman is clicker sa tripod. Okay pa yan, working pa yan. Nasira lang yung sabitan ng keychain. I'm also bringing Mentos at saka Strepsils. At saka eto yung mga hand cream. So, dalawa yan. Meron ako yung W dress room na nabili ko sa Korea. Tapos, yung isa is old hand cream na niregalo sa akin. Actually, tatlo nga pala sila kasi may isa pa akong hand cream doon sa aking toiletry kit. Diba? Tatlo-tatlo yung dala ko. So, magdadala ako ng US dollars. Dead mind nyo na yung Rustan's GC ko dyan. Meron din akong leftover na Korean won. So, papalitan ko rin yan and yung Philippine peso. Syempre, di mawawala ang aking massage ball. Laging present yan. Very important. Dadalhin ko rin syempre ang gimbal na, which reminds me, kailangan ko nga pala itong i-charge. Kasi matagal ko na itong hindi na-charge eh. Yung light nito, ang alam ko parang pumapalya-palya na last time na ginamit ko. Ayan o, medyo malabo na siya. So, kailangan ko talaga siyang i-charge ulit. Ito naman yung hindi rin pwedeng mawala sa ating bag, yung rosary. Project ito ng Tela Sali pa eh. Kaya green yung rosary na yan. Ganda no? Syempre, ang ating bagong microphone, tetestingin natin yan. Alcohol, huwag kalimutan. And syempre, etong ating charger. At eto na sila, na-sort out and organize ko na. Isipin nyo nagkasya sa isang bag organizer. Yan yung ilalagay ko sa aking long champ and the rest, dadaling ko na lang yan doon sa aking carry-on luggage. And flex ko lang itong nabudol sa akin ng Shein compression socks. Ito, ang ganda ng color, di ba? At ang ganda rin ng quality. By the way, ang size nan is small to medium. Take note, small, medium, hindi extra large. Good morning, everyone. It's December 2. We're getting ready to go to the airport. We're going to Bangkok. The reason why we're going there, mamaya ka na explain later in the vlog. So yan, nakapambahay pa lang ako. I'll just change into something comfortable for my airport outfit. Probably just another shirt. Mainit kasi sa Bangkok. Hindi tayo puporma ng pormahan dyan. I'll take you along with me. Yung purpose natin to go to Bangkok, it's not purely for leisure or vacation. So, yeah. We'll just get ready and I'll see you guys at the airport. See ya. Wancho! Celine, excited ka ba?
We're here in Terminal 1 and we went to the lounge. I actually have two cards. I have Visa Signature and I have lounge key. Pero medyo limited lang yung number of people that I can bring in. We just decided to eat outside of the lounge. Problem na dito sa Terminal 1 is konti lang yung mga choices na restaurant. So now we're just eating fried chicken. At ako, siopaw. Si ate, siopaw lang din. Hi, Wancho. Say hi, Wancho. Grabe. Naiinis pa rin ako dun sa nangyari sa akin sa lounge. So, I have a Visa Signature. The Visa Signature is for PAGS. And then I also have a lounge key. So, I can use sa PAGS, I can use sa Marhaba, and also sa A-Lounge. But yung configuration magulo. So, I have 3 companions, no? So, with Visa Signature, isa dapat doon is complimentary. And then, I can pay for another one, for an extra guest. But yung isa, hindi pwedeng makapasok. Tutulang. And then, yun namang sa security bank lounge key ko, unlimited yun. I can bring as many, but I have to pay like $32 per person. Parang ang mahal naman nun. I just thought of giving up the lounge experience, lounge access today. And doon na lang kami kumain sa regular waiting area. Ano lang is walang upuan. At the very least, we're able to buy and take out some Filipino food para hapunan ng anak ko when we get to Bangkok. Because we're gonna arrive at 5:45, so that's 6:45 our time. So, medyo dinner time na rin yun. So, at least later in the flight, hindi kasi kumakain ng plain food yung anak ko. So, later, napatayin ako. So, yeah, we'll just feed him Filipino food that we got at the airport. Expect to depart in about maybe 5 to 10 minutes. What? Wanchi. Thank you so much. Thank you. Gabi na, no? Gabi na ang dating na. There you go. Hey. Oh, we're room 717. And this is the room. Pasok po tayo. Let's do a quick room tour. So first thing you'll see pagpasok would be the sofa at meron din dyang coffee table and extra chair. Ito naman yung pinaka-pantry. So meron din dyang mini ref. Medyo malaki yung mini ref ha. We got a superior suite room here in Holiday Inn Bangkok. Ito yung aming bedroom, making size bed, walk-in closet, and then toilet and bath na walang bathtub. Actually, umaasa kami na may bathtub, but wala. Ito aming dinner. Sobrang gutom ay halos hindi ko na na-vlog. Buti na abutan pa. Dito mo lang kung ano ginagawa. Dito mo. Ha? Nakahiga lang sa kama.
Harap. Guys, ito yung meal. Binili namin to sa Grab. Nana's Kitchen. I'm sure hindi pa itong pinakamasarap. Ito, pang-alis ng umay. Hindi umay. Pang-alis ng anghang. Tama siyang ganito na parang patis. Patis to na may sile. Tapos yung water nila dito, laging nasa bote. Sa ano din, diba? Sa mga ating hotel dati. Hilton, ganito din. Ito pala maging vlogger, ano? Bang kikakain na lang, eh. Kailangan pa makulit na.